Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Schön, dass ihr alle wieder da seid, meine lieben Schüler. Für mich ist das gerade sehr, sehr krass. Für euch ist diese Folge nichts weiter Besonderes, aber für mich schon. Die letzte Folge, also Part 86, war ja mit Sinistra. Da haben wir uns hier im Kloster umgesehen, haben alles zusammen gemacht. Das war ja für euch im letzten Part. Für mich ist das eine Ewigkeit her. 2 Monate ist das her. In diesen 2 Monaten ist so viel passiert, dass ich kein Fire Emblem spielen konnte. Erstens ging mein PC komplett in den Arsch. Ich hatte auf einmal kein Windows mehr und musste meine Dateien so gut es geht retten. Und zweitens habe ich mich auf das Smash-Video fokussiert. Smash 3.0 for fun. Das solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Da ist sehr viel Mühe reingeflossen. Und auch da sage ich im Intro etwas zu den zukünftigen Let's Plays. Also diejenigen, die meine Let's Plays gucken, sollten diese Nachricht definitiv lesen. Okay. Wie gesagt, das ist 2 Monate her, der letzte Part. Da war auch Sinistra noch dabei. Das war sein letzter Auftritt für dieses LP. Dieses Spiel will einfach nicht enden. Das ist einfach krass. Wir sind jetzt Part 87 und das Spiel endet einfach nicht. Ich finde das so Hammer. Das Game ist echt riesig. Und das ist nur ein Haus von 3 Häusern. Also wow. Gut, aber ich will ja nicht so viel reden. Wir haben sehr viele Unterstützungsgespräche vor uns. Und weil ich halt jetzt 2 Monate lang meine gesamten Schüler nicht sehen konnte, passt das gerade echt super, dass ich zu jedem Schüler ein Gespräch habe, außer Seteth. Aber ja, Seteth ist ja nicht wirklich ein Schüler von mir, ne? Okay, ich bin gespannt. In diesem heutigen Part wird es nur Gespräche geben und ich muss nicht viel reden, das ist gut. Ich muss nur lauschen. Mit wem möchte ich denn anfangen? Ich denke mal, wir machen wieder erstmal die Gespräche, die ganz unten sind. Das ist B. Auch ein B. B. Wenn wir hier ein C-Gespräch haben, fangen wir damit an. Ich schaue nur kurz. Ja, wir haben hier Claude und Petra. Ja, dann fangen wir doch gleich mit Claude und Petra an. Dann gucken wir weiter. Let's go. Hey there, Petra. Claude? Where are you? Where else? Wait, I'll meet you down there. Claude, I thought you were not able to climb the trees. True, and that is exactly why I worked like a madman to devise a new climbing technique. I have much admiration for that. To climb is a skill with value. What can I say? Okay, so I may have cheated a little by using my bow to shoot a rope over a branch, or a few branches, or all of the branches. But once I got up there and hauled up the ropes, it was the same result as if I'd climbed it your way. I am understanding. That costs more time though, so it is not the best thing for hunting. But you are not harming the tree, so that is an advantage. I am liking this technique. You're right. I didn't harm the tree at all. I'm surprised that impressed you. The tree has a spirit. If you hurt the tree, you will give its spirit anger. I see. I take it the people of Bridget have a close relationship with nature, then? Trees give us food and also shelter. We are needing them, and they are needing us. True. The people of Fódlan believe everything is a blessing from the goddess. They've forgotten to be grateful to nature, too. Nature gives us life, sustains us. Without it, we couldn't breathe, couldn't live. It's everything. It's fine to pray to the goddess, but we have to respect nature, too. Don't you think? Yes. I do not know this goddess, but I know nature. That is the knowing I prefer to have. You and me both. Schönes Gespräch. Ich persönlich bin nicht so der Naturmensch, das will ich sagen. Aber natürlich ist die Natur wichtig. Und nur weil ich jetzt kein Naturmensch bin, heißt das jetzt zum Beispiel nicht, dass ich nicht die Aussicht genieße oder so. Und was die Bäume angeht, da wo ich früher gelebt habe, bevor ich umgezogen bin, da hatten wir einen Ort mit extrem vielen Bäumen. Ja. Also man konnte es, glaube ich, nicht als Wald gelten lassen. Also wir hatten einen Wald. Aber wir hatten noch einen anderen Ort, wo es sehr viele Bäume gab.
Und bevor ich da meinen Abschluss gemacht habe, waren da überall Bäume. Und dann, kurz bevor ich umgezogen bin, war da ein komplettes Neubaugebiet. Ja, und das war halt ziemlich krass. Ne? Da, wo früher Bäume waren, sind jetzt auf einmal überall Häuser und Leute leben dort und das ist schon ein krasses Gefühl. Okay, machen wir weiter. B-Gespräch, auch ein B-Gespräch. A. A. Ja, haben wir hier noch vielleicht irgendwo ein C? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich will nur schauen, dass wir alle C-Gespräche erstmal haben. Ja, dann haben wir jetzt erstmal alle C-Gespräche abgefrühstückt. Fangen wir mit B an. Wenn wir schon mal bei Claude waren, können wir auch bei Claude bleiben. Claude mit Flame. Hi, Flame. Have the four saints caught your fancy? Hello there, Claude. No, not particularly. I was merely looking. I see. In any case, do you mind if I ask you a little something? It's about your family's origin. This again? There is truly nothing of interest to discuss on that topic. Ah, but when you try to change the subject like that, it drives me mad with curiosity. That said, taking a secret by force isn't my style. That's why I devised a different approach. Relentless nagging. Might I suggest giving up entirely? Truth be told, my brother has asked that I not speak of my background to anyone. I thought it might be something like that. Oh well, guess I'd better give up on trying to get you to tell me yourself. Instead, why don't I tell you about the theory I've come up with? You've concocted a theory, have you? I suppose there is no harm in listening to it. I did a bit of investigating into the crests that you and Seteth bear. Seteth's is the major crest of Keyhole, and yours is the major crest of Sethlene. Where did you learn of this? Oh, I just took a peek at some records by a renowned crest scholar. I'd rather not say more than that. Anyway, my point is that I don't think I've ever heard of two siblings each bearing the major crests of a pair of saints. If the legends are true, then Saint Keyhole was Saint Sethlene's father, wasn't he? Which means if you and Seteth were the descendants of Saint Sethlene, that would explain how you two came to possess Keyhole and Sethlene's crests. You mean to suggest that my brother and I are the children's children's children of Sethlene? That about sums it up. An interesting theory, to say the least. But surely you must know. Saint Sethlene was never married. There are no tales of her having ever had children. Sure, but the possibilities are endless. It's not like legends are known for their accuracy. But based on your reaction, I guess I'm probably following a bad lead here. Egal, Claude. Trotzdem, ich finde sowas Hammer, diese Theorien aufstellen. Das fand ich schon in FF7 geil, ja, als ich für Sinistra im FF7 gezeigt hatte, zum allerersten Mal. Und beim Durchspielen so, ich wusste ja, was auf uns zukommt und ich habe ihn dann immer so gefragt, und was sind deine Theorien? Und er hat das voll die Theorien aufgestellt. Ich fand das so episch, diesen Theorien zuzuhören. Und ob er wie krass er richtig liegt oder ob er komplett daneben liegt oder wie überrascht er sein wird, wenn er das dann sehen wird. Das ist echt episch, deswegen, Claude, mach immer so weiter mit deinen Theorien. Ich liebe dich dafür sowieso umso mehr. Claude ist immer so derjenige, der mit seinen ganzen Schemes, so wie er das immer sagt. Ich find's Hammer. Und die haben ja noch mehr Gespräche, ne? Die haben ja noch 2 A-Gespräche. Und da werden wir, denke ich, schon herausfinden, was es mit den Crests von Flame und Seteth auf sich hat. Okay, der Rest von Claude war A, ne? Genau. Okay, dann machen wir jetzt mal die ganzen anderen B-Gespräche. Lysithia und Lorenz das zweite B-Gespräch. Picking wildflowers? Seems such a common activity for someone like you. To me, the most beautiful flower is the one that blossoms by its own strength. Lysithia, please accept this as... Knock it off! Sorry. It's just that the thorns are a bit sharp, and I'm not a fan of killing nature. True sympathy, even for the smallest wildflower.
I admire your kindness. When you inherit your house, that kindness will be a balm to your subjects. They and the neighboring lords will trust you instinctively. Politics. Again. The Alliance has been harmed in the past by lords who thought only of themselves, who saw others as a means to an end. But you understand others' pain. With you around, I am quite hopeful that the Alliance will flourish again. That's not something you should get your hopes up about. House Ordelia will end with my father. I'm sorry? I understand you have a distaste for politics, but could you really allow a noble house 3 centuries old to fall to ruin? This goes beyond you and even your house. What would become of Fódlan if all its noble houses withered away in such a manner? The people would be in disarray. The balance of power would crumble. Chaos would rule. No, it's just... my body, unfortunately, is not built to last. And I have no siblings. When I die, that's the end. What? Noble birth has been nothing but a source of pain for me. For me, and for my parents. We got sucked into the rebellion in the Empire, and it led to many responsibilities for us. The things we went through. I can hardly bear to speak of it. All I want now is to give my mother and father the chance to live out their years in peace. I intend to do whatever I can to ease the hardships of our people, while I still have life left in me. Naturally, I worry about what will come to pass after I'm gone. But I'm sure things will work out, so long as there are people like you around working so hard for a better future. So you have been thinking of the future, even despite all of that. I am so sorry. I had no idea. Lysithea, I have offended you most persistently. Please find it in your heart to forgive my impudence. Don't worry about it. If you're so insistent upon being my friend, I'm sure more tasty snacks and tea will help persuade me. But if speaking of the future holds such importance, better to find someone who actually has one. I understand. Yes, let's take tea together again soon. Wow. Oh my God, da haben wir gerade sehr viel über Lysithea erfahren. Oh Mann. Also erstmal, da wohl am Anfang, wo Lysithea gesagt hat, Politics again, ich so, ja, ich habe einfach genau das gleiche Gefühl, so bitte hör einfach auf. Politik ist so langweilig und nervig und scheiße. Wenn jemand über Politik anfängt zu reden, ich bin einfach raus. Da schalte ich meinen Kopf ab und es juckt mich einfach nicht. Aber was wir gerade über Lysithea alles gelernt haben, ihr Körper hält nicht lange und sie möchte ihrem Vater und ihrer Mutter die letzten Jahre noch schön geben lassen. Aber was hat's mit ihr auf sich? Holy shit. Sie wird nicht lange leben, das ist voll scheiße. Stimmt, das Gespräch. Ja, das wird dann deep. Weil ich habe ja eigentlich alle Gespräche schon fertig. Aber mit Lysithea, da fehlt noch ein A-Gespräch. Und ich denke, da werden wir dann alles erfahren. Also ich hoffe mal, wir werden dann alles erfahren, was es mit ihrem Körper und ihrer Zukunft, die sie angeblich nicht hat, was es dann damit auf sich hat. Das wird sehr interessant. Und ich muss gleich mal mein Fenster bzw. die Tür zumachen, weil man hört die gesamte Zeit Hunde. Ich hoffe, das hört man nicht. Das muss ich in der Audio dann bearbeiten. Genau, Raphael und Shamir. Ich starte schon mal das Gespräch, aber ich muss kurz aufstehen. My breath. Careful. You're going to make yourself pass out. Shamir? I'm so sorry. Are you trying to breathe like I showed you? Not even close. So, da bin ich wieder. Toll, ich hätte vielleicht nicht dieses Gespräch starten sollen. Das war ja voll lustig mit dem Ein- und Außeratmen. Ich muss das jetzt hören, kurz.
my breath. Das war klar. Das habe ich aber erwartet. Deswegen muss ich das kurz nochmal hören. Tut mir leid. Okay, weiter mit dem Gespräch. That in-out-out technique sounds so easy, but it's not easy at all. It's only easy for me because I put in the time to practice. You need to practice if you want it to work. Oh yeah? Really? So I should be able to do it if I just practice. Yes. I see. You had no presence. Again. Yes. Sometimes my presence fades without even trying. It can be a nuisance. One of these days, I'm gonna do it, just like you. Seems unlikely, but keep practicing. Yeah. Got it. Thanks. Ich finde Stop das... doing it while you're talking. It's disturbing. Das ist so Hammer. Oh Mann. Ich find's so geil, wie straightforward Shamir immer ist und wie Raphael das die ganze Zeit probiert. Okay, ich probiere es jetzt auch mal hier schön beim Reden. Okay. Welches Gespräch kommt als nächstes? Ist gar nicht so schwer. Okay. Mercedes mit Ignaz auf B. Oh, Ignaz, what are you sighing over? Sorry, I shouldn't sigh in such a holy place. There's nothing wrong with it. I sigh here all the time. The goddess receives all our prayers and our sighs. What's bothering you? I'd be happy to talk about it if you'd like. Oh, it's nothing. Not worth talking about. Is that so? Am I not worth talking to? That's not what I meant. Sorry to offend you. I'll tell you about it. I'm just uncertain about my future. My father wants me to be a knight. I don't think I can handle it. Can you imagine a knight as pathetic as me? I don't find you pathetic at all. Is there something you would rather pursue? Well, I've always loved painting. You want to become an artist? How wonderful! What's your ambition? Me? I simply want to help people with their troubles. Those who can't help themselves. I've considered working for the church, but that's only a vague idea. Oh, I'm sorry. We were supposed to be discussing your troubles. Not at all. I'm actually feeling a little better. Knowing that you aren't sure about your future, I don't feel quite so alone. Everyone in this world feels a little lost, you know. I really do believe that the life of an artist is a wonderful dream to pursue. There was a beautiful painting of the goddess in the church where I used to live. Whenever times were difficult, I would stare up at her and sigh. Thinking about that painting helps me even now. I've always wanted to paint the goddess. You should. I'm sure your painting will help someone else in their time of need. I can't paint anything powerful enough to do that. I wish I could. Maybe one day. I'll give that some thought. Thank you, Mercedes. Boy. Ignaz, you have to get your mind straight, verdammt nochmal. Mehr sage ich dazu nicht. Und warum sieht Mercedes so hübsch aus? Holy shit, ey. Mann, richtige Frau. Bam. Einfach hübsch, toll, hat immer einen guten Rat, ist immer zur Stelle. Toll. Was will man mehr? Frage ich mich da. Aber sie ist ja auch 28, ne? Also Reife zeigt sich auf jeden Fall. So. Oh nein, letztes Gespräch von Marianne. Mit einem A. Okay, dann, das hören wir als allerletztes. Dann wird Marianne den Part ausklingen lassen. Haben wir sonst noch ein B-Gespräch? Bestimmt, genau. Catherine mit Lysithia. Lysithia, do you have a moment? I do. What do you need to speak with me about? I was thinking about the time we talked about our crests bringing bad weather.
Yes. We never did get to test that theory since I haven't found any sun-bringing folks. Joking aside, each crest is unique in how it impacts the bearer's life. I've seen more than my share of crest bearers, after all. Some of them bore crests of Karen like us. Some even bore crests of Gloucester. Certainly, but I don't see your point. I'm not a crest scholar. I don't know all the details. I have a knack for guessing a person's crest just by looking at them. Forgive me, but do you have 2 crests? Well? You don't have to tell me. I mean, it shouldn't even be possible to bear 2 crests. So if you do have 2, you must be sitting on some major secrets. It's nice to know that someone understands. Of course. Everyone has things they would rather not talk about. For all you know, Catherine's not my real name. Maybe I'm an outlaw on the run from my homeland. That can't be true, can it? Stop messing with me. I was kidding, though who knows? Maybe there is some truth in it. My point is, no matter what secrets we're keeping, I'm still me, and you're still you. I do worry a little about you. You never seem to let your guard down around other people. That can't be easy. You know, it's important for you to relax once in a while. I don't even know the meaning of the word. That's easy. Just gab with your friends about something pointless, and the stress will fade away. I'm always happy to chat, if you're interested. Well, thank you. Why are you being so kind to me anyway? I just feel a certain kinship with you. We both have crests of Karen, and we both have secrets we can't share with anyone. I see. I will say I'm happy to have someone around who actually seems to understand me. Good. You can feel comfortable with me. Since we have the same crest, we're basically sisters. Aw, I really like that. Someone as wonderful as you is my big sister? Well, don't you just say the cutest things. That's my little sister for you. Aber vergiss jetzt bloß nicht deinen Big Bro Raph, okay? Der hat sich auch Mühe gegeben. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist so important, ne? Solche Bindungen sind einfach so unfassbar wichtig und ich finde Catherine hier einfach gerade mega. Wow. Fast schon gar nicht so Geschwister, sondern fast schon eine Mutterrolle gespielt gerade. Einfach top Catherine, wirklich sehr gut gemacht. Episch, finde ich Hammer. Nice. Sehr tolles Gespräch. Und ich bin fast schon überzeugt, dass die 2 Crests von Lysithea damit zu tun haben, dass sie irgendwie weniger kürzer leben wird als alle anderen. Weil guckt euch mal an, jeder hat mindestens nur einen Crest. Also nicht mindestens. Es gibt Leute, die haben gar keinen Crest, wie Shamir zum Beispiel. Aber sie ist die einzige mit 2 und ich denke mal, also ich nehme es mal an, dass, weil sie 2 Crests hat, dass das ihre Lebenszeit irgendwie krass verkürzt. Aber okay, das ist nur so eine Theorie, ne? So wie Claude mal kurz aufgestellt. Okay. Haben wir sonst noch irgendwelche B-Gespräche? Wenn ja, dann bitte her damit. Das sind beides A-Gespräche. B-Gespräch mit Felix. Okay, haben wir sonst noch eins? Ich glaube nicht. Nein. Nee. Okay, letztes B-Gespräch. Dorothea mit Felix. You're following me. Stop. Was ist das für ein geiler Anfang? Du folgst mir, hör auf damit. Das ist ein geiler Anfang. Episch. I am leaving you alone, just as you asked. I may be walking the same way as you, but... What do you want? You've made it abundantly clear I'm not to want anything from you, including politeness. I heard a rumor that you're planning to settle down with a noble. I abandoned my family, so you'll have to look elsewhere. Not much to gain from marrying me. I just find you interesting is all. Is that so odd? Interesting? I'm not interesting. What do you mean? I've never met a noble so... unsociable. Yes, that's the word, unsociable. Unsociable? Ich bin unsociable. Ich bin awkward. Kann ich dir ganz ehrlich sagen.
Frag Sinistra, der weiß ganz genau, wie ich das meine, alter Schwede, ey. Toll. Warum ist Sinistra bei solchen Gesprächen nie live bei mir? Ich hasse es. Other nobles are quick to be friends, even if it's just because they might gain something from it. The Empire's nobility, maybe. The Kingdom's nobility is a whole different animal. If they are, so what? You should care how others think of you. Leute, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Erstmal ist man so, man denkt die ganze Zeit drüber nach, oh, was halten die anderen von mir? Die anderen denken doch, ich bin voll der behinderte Spast. Und dann zieht das einen runter und dann heißt es wieder, denk doch nicht daran, was andere über dich denken. Sei doch einfach du selbst. Und dann denkst du dir, okay, dann scheiße ich jetzt auf die Meinung anderer. Ich bin einfach ich. Yeah, let's go. Und jetzt heißt es, die sollte doch nicht egal sein, wie die anderen dich sehen. Ja, was denn jetzt? Ich hasse das. Ich weiß bis heute nicht, ob es mir egal sein soll oder nicht. Also, wenn wir ehrlich sind, mir ist es nicht egal. Mir ist es nicht egal. Mir ist es schon irgendwie wichtig, wie ich bei anderen Leuten stehe. Und ich möchte nicht als, keine Ahnung, ein Vollidiot rüberkommen. Aber ich möchte halt auch, dass Leute erkennen, dass ich halt so, zum Beispiel, alle meine Freunde wissen, dass ich serious bin. Ernst. Ich bin einfach ernst. So, wenn jemand einen Joke reißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich den Joke nicht verstanden habe und ihn ernst genommen habe und mich beleidigt gefühlt habe und es nicht sage und das dann in mich reinfresse und mich dann von innen das auffrisst. So, das geht. Das bin ich. Ich bin serious und das ist scheiße. Und ja, das wissen meine Freunde zum Beispiel auch. Das soll nicht egal sein, weil wenn das egal wäre, dann ich weiß nicht, wie ich im Leben vorangehen sollte. Oh Gott, dieses nicht egal sein oder egal sein. Ich kann dem Ganzen nicht folgen. Why? I don't answer to them. All that matters is improving my skill. I'll prove my worth on the battlefield. Those people care so much about appearances they can't even see each other. It makes me sick. Oh, I agree. What's important isn't how someone looks, it's their true nature. I don't pretend to know your true nature. I don't even have a very good understanding of my own. But I suppose you see mine just fine, don't you? Just a silly girl with no thoughts in her head except for marrying a noble. Yes? Goodbye, Felix. Und was genau sollte das jetzt? Das ist doch wieder so eine Aussage, einfach mal schön raushauen, damit und sich dann direkt danach verpissen, damit sich dann der Gegenüber dann drüber fragt, so, was sollte das jetzt? So, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann denkt man 80 Millionen Wege drüber nach, was soll das jetzt heißen? Und dann, ach, das ist doch alles diese kranken Mindgames, wirklich. Alles gestörte Mindgames. Okay, jetzt sind nur noch A-Gespräche, wie ich das sehe, ne? Bevorzugen tue ich aber natürlich erstmal A-Gespräche, die mehrfach sind, genau. Wie das hier zum Beispiel. Lorenz und Leonie. Hey, got a minute? Ah, Leonie. Are we to sharpen swords again? No, I came to give you this handkerchief back. Sorry, I know I held on to it for a while. You lent me this. Remember? I recall giving it to you. It is a noble's duty to give to the common folk. In return, the commoner need only pay respect. That's nice. You left out the part where the nobles take all the stuff the regular folks make? Yes, the common folk give the fruits of their labor, willingly, I might add, as a token of that respect. The head of San village offers his tribute in exactly that spirit, you know. San? That's my village. You knew? Of course. We granted exclusive hunting rights to San and forbade outsiders from poaching. In fact, when we received complaints about just that, we hired mercenaries to deal with the issue. So that's what brought Gerald. What was that? Nothing. Look, just take the handkerchief.
I'm returning something I borrowed from a friend. Very well. As your friend, I will accept it. You know, I really wish you wouldn't think of nobles as always giving and commoners as only receiving. Friends help each other, without thinking about status, and that help goes both ways. Quite so. And when I require the aid of a friend, I assure you I will happily recognize it. But only with friends. In the main, I must continue to refuse assistance from the common folk. For a noble to accept would be disgraceful. I always thought he was just stuck up. Turns out, he just has this grand idea of nobility he's trying to live up to. Oh no! I didn't even give him the handkerchief! Seriously? Geh ihm doch ganz kurz hinterher und gib ihm das einfach. Da kann ich einfach nur ganz kurz, ganz fix sagen, generell Leute, die ihre Freunde in Kategorien einteilen, sind ja mal richtig abscheulich. Ich meine, stell dir mal vor, okay, es kann ja sein so, du hast Freund A und Freund B, ja, du magst beide. Und natürlich kann es sein, dass du Freund A seit deiner Kindheit kennst und Freund B erst seit der Schule oder so. Und dass du Freund A, sag ich jetzt mal, 10-mal mehr siehst als Freund B. So, dass du mit Freund A 5 Millionen Sachen mehr machst als mit Freund B. Aber das heißt ja nicht, dass du gleich automatisch Freund A mehr magst als Freund B. So. Und dann kann es natürlich außerdem auch sein, dass du hast Freund A und Freund B, aber Freund A und Freund B mögen sich gegenseitig nicht. Das gibt's auch zu Genüge. Ja, gerade wenn man Online-Freunde hat, dann passiert das ziemlich oft und dann zockst du gerade mit jemandem, ihr seid befreundet, dann joint dein anderer Kumpel, den du auch magst, aber der Kumpel, mit dem du gerade zockst, kann den Kerl nicht leiden. Und dann stehst du da mit deinen 2 Freunden, die sich aber gegenseitig nicht leiden können. Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich habe bis heute nicht wirklich eine Antwort darauf. Außer, dass ich halt sagen kann, dass man halt nicht zu dritt zockt. Aber es passiert halt immer ab und zu. Anyway. Kurz gesagt, teilt eure Freunde nicht in eine Rangliste ein. In welchen Zeiten leben wir hier? Okay. Gibt es sonst noch ein Gespräch? Mit 2 A-Stufen? Ich glaube nicht, ne? Oh, Annette. Das ist ja... Die mache ich auch als vorletztes oder so. Marianne kommt als allerletztes, das ist ja klar. Dann machen wir jetzt Ignaz mit Hilda. Hilda hatte ich heute noch nicht. Oof. Capsized the teapot. Tea leaves on the carpet. This'll be fun to clean up. Hey, Hilda. Is something wrong? Ignaz. I accidentally knocked over my teapot. I'd drunk all the tea already, thank the goddess, but the tea leaves went right into the carpet. Oh, that's a mess. Here, let me help. I can leave stains if you're not careful. But don't you have somewhere to be? Oh no, don't worry. I'm on a break. What's that in your hands? Oh, painting supplies. You were gonna go do some painting, weren't you? Ah, yes. The weather's quite splendid, and I found a place where some gorgeous flowers are blooming. But the flowers aren't going anywhere this second. Let's clean this up. Okay. Thanks, Ignaz, and sorry to keep you away from your painting. That's okay. It didn't stain at least. We picked all the leaves out of the carpet. Still going painting? Or is it too late in the day? No, I think time-wise it'll be fine. If you're not doing anything, Hilda, would you care to join me? I'm sorry, I didn't mean to make you uncomfortable. Forget what I said, I'm sure you're busy anyway. You didn't let me say anything. Well, no, but you didn't reply, so I thought you didn't want to. I never said I didn't want to. I was just surprised. I'd love to see those pretty flowers you mentioned. I'm glad you invited me. Oh, that's good. Wait, you're glad? Of course I am. I like being invited to things, silly. Right, of course. It's affirming. Yeah, exactly. See?
You get it. So there's no need to worry that an invitation is burdening someone. It feels good to be asked. Of course, of course. Well then, in addition to seeing the flowers with me, would you like to help with my painting? I wouldn't want to screw up your opus. I'm not much of a painter. No, I meant that I'd like to paint you, with the flowers all around you. Oh, that's too much, isn't it? Forget I said anything. Silly, you didn't even let me answer. But you're right, I'm not up for that. I'm sorry, I'm not up for that, unless your painting of me will look really, really cute. Can you make that happen? Huh? Yes, of course. I'll paint you cute as a button. Good. Shouldn't be too hard. I can feel a very cute smile coming on. Also die englische Übersetzung cute as a button, die geht ja, ne? Die ist ja nicht schlimm. Aber die deutsche Übersetzung unten, süß wie eine Zuckerstange, das ist dann schon wieder absolut cringe. Zuckerstange. Boy, bitte nicht. Und Ignaz gerade mit dem Rizz. Krass. Läuft bei dir, Ignaz. Okay, weiter geht's. Wer hat dann noch hier ein paar Gespräche? Oh, Lysithia mit ihrem Big Bro Raph. Let's go. Where is that darn ladder? Need help with something, Lysithia? I can't find the ladder anywhere, and I needed to check out the books up on that top shelf. Want me to just grab one for you? No, I need to be able to dig around myself. No problem. You can sit on my shoulders instead. Up you go. Hang on a sec. That's not... I hope nobody saw that. Anyway, thank you. That was helpful. I can't believe how many fantastic books were hidden just out of reach up there. Thanks for being so patient while I rummaged. No problem at all. It was my pleasure. Hey, Raphael. You're always extra nice to me. Is it because I remind you of your sister Maya? Yeah, I can't help but think about her whenever I see you around. We lost our parents when she was still real little, so she never had adults around to do stuff for her. That's probably why she grew up to be the kind of kid who wants to do everything on her own. That's certainly something I can relate to. I keep telling her that it's okay to rely on her big bro a little bit. Like, when there's stuff she can't do because she's too small, she just needs to ask someone bigger to do it. I told her that she could help me when I'm having trouble with stuff too. Then we would be even. Young or old, we can all help one another out. We each have our strengths and weaknesses. Receiving help and providing help in return. It sounds so simple, really. It is simple! I knew you'd get it. I do. And I hope you understand that you can come to me for help too, Raphael. I can't be the only one receiving aid. It makes me feel incompetent and like a kid. I hate that. Alright then. You could help me clean up my room. I bet it's a disaster knowing you. I'll help you on that front, but I've got some rules on how to keep things tidy. You'll need to listen up. If you could help with the actual tidying, that would probably be better. No need to bother with rules. I don't really do so good with remembering the complicated stuff. Oh! I got an idea. It would be even better if you could just come by and tidy up from now on. If you keep helping me, then I can help you whenever you need it. No guilt. Whenever I need it, huh? How long does that offer hold? From now on. Like for always. I don't know what's so difficult to understand. For always sounds nice. I'm fine with that. Was ein Gespräch, heilige Scheiße. Episch. Toll, geil. Tolles Gespräch, Mann. Schönes letztes Gespräch vor allem zwischen den beiden. Das erste Gespräch war ja ne? Aber das Gespräch war doch toll. Und da ist mir noch was eingefallen. Beim Gespräch von Hilda und Ignaz, wo Hilda gesagt hat, es ist schön, wenn man gefragt wird. Und jetzt, wo die beiden gerade gesagt haben, dass man sich halt immer aufeinander verlässt.
erstens, ich mag es auch nicht, genauso wie Lysithia, wenn ich immer derjenige bin, der immer fragen muss. Zum Beispiel, kannst du mir da helfen? Kannst du mir da helfen? Kannst du mir bitte da auch aushelfen? So, normalerweise bin ich jemand, der alles alleine macht, für sich macht und versucht, alleine damit klarzukommen. Aber manchmal geht's halt nicht. Und dann fragst du. Aber ich werde halt selten gefragt, ob ich jemandem helfen kann. Und wenn man ständig derjenige ist, der um Hilfe fragt, aber niemals gefragt wird, ob man mal meine Hilfe benötigt, das geht auch auf die Psyche. Und das ist doof. Deswegen kann ich da Lysithia komplett verstehen. Wäre schön, wenn man mich mal fragen würde, hey, könntest du mir mal da aushelfen? Und dann kannst du wirklich richtig aushelfen. Das ist ein schönes Gefühl. Und das zugleich akzeptiert ja auch, akzeptieren ist das falsche Wort, das bestätigt. Das bestätigt ja dann auch wieder Hildas Aussage, dass es schön ist, wenn man gefragt wird. Na? Okay, was haben wir denn jetzt noch für Gespräche? Claude mit Lysithia. Ich glaube, das ist dann Lysithias letztes Gespräch. Strategically speaking, if I poised an archer to lie in wait here, and then lured the enemy in over here. Lysithia, are you up late studying again? I am, but I don't see how it's any of your business. Look, you don't need to work yourself so hard. You're already as skilled as they come. There aren't many people out there who can match you. Everyone knows that. I apologize for my sharpness. I just feel pressured. Why would you, of all people, feel pressured? I place a lot of personal pressure on myself. I need to become as strong as possible to put my parents at ease. When I met with Count Ordelia before, he said you were his pride and joy. But he also said his only concern was that you might be pushing yourself too hard. If you really want to make your parents happy, surely you should start by taking care of yourself. That's true. Then it's settled. Get some rest. Save your energy for tomorrow's battle. You really are very mature, Claude, despite the impression you give off. And I clearly have plenty of growing to do. I probably don't have much room to come down on you for harping on me. Oh, really? Does that mean you won't get mad if I treat you like a child from now on? That is absolutely not what I said. Just after you finally earned a small degree of respect from me, too. Hey, just think about it for a second. You're the only one in the world I treat like this. That means you're a pretty special person to me. You think I'm special? Take it however you like. Or maybe the thought is too much for a kiddo like you. How dare you! Yeah, don't do anything you might regret. I don't want to be turned to dust. I'm feeling generous, so I'll let you off easy this one time. Well, that's good of you. All joking aside, go get yourself some shut-eye, okay? After all, if you don't hurry up, the boogeyman might come out and eat you! All right, buddy, you asked for it! Aber Lysithia, the Boogeyman, die kommen und holen dich. Du musst jetzt schlafen gehen. Ach, toll. Mann, das ist auch... Ich finde das einfach schön. Ja. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, was mit Lysithia ist. Wir wissen nur, dass es echt krass ist. Ja, weil sie anscheinend nicht lange leben wird. Und deswegen finde ich es erst recht so toll, dass auch gerade der Hausleader so nett und süß und freundlich mit ihr umgehen. Und jeder andere natürlich auch. So Raphael zum Beispiel, Hilda. Das ist einfach toll, dass jeder mit ihr so freundlich umgeht und sie so carest einfach, ja. Deswegen ist das immer wieder schön. Ja. So, Mercedes mit ihrer besten Freundin. Annie, do you have a moment? Stimmt, die hatten einen Streit. Leute. Und jetzt wird der... Warum bin ich so happy, was? Jetzt wird der Streit geschlichtet. Also ich hoff's mal. Die Musik sagt zum Beispiel, stimmt dem zu. Das wollte ich sagen. Is this about what happened when we were shopping? If so, it's fine. Don't worry about it. Not so fast. I haven't properly apologized yet. So, I'm sorry. I got scared. Imagine if something bad happened to you because of me. Mercy.
You would have just run away if you were on your own, wouldn't you? Instead, you acted defensively because I was there. I dragged you down. Mercy, you're upsetting me. How dare you say that you dragged me down? You know why I was acting so recklessly? Because I wanted to protect my best friend in the whole world. Annie. Do you remember when we first enrolled at the academy? It seemed like everyone was leagues ahead of us and so far out of reach. I felt completely hopeless. But because you were there, I didn't lose hope. So, don't say stupid things about how you dragged me down or how you don't deserve things. Thank you for saying that. And again, I'm sorry. Ihr könnt euch jetzt umarmen und dann ist alles fertig. Alter, tschüss, ey. Wow. You're just so important to me. I know I could never find another friend like you. You've stayed by my side through thick and thin. I wouldn't be able to forgive myself if anything happened to you because of me. Okay, jetzt nicht noch anfangen zu heulen. Alles gut. Es ist alles in Ordnung. Nichts ist schlimm. Ihr braucht jetzt nicht heulen. Es ist alles gut. Mercy, can we be friends again? Of course, Annie. Friends forever. Good. I don't know what I would have done if we hadn't found a way to make up. I'm sorry. I should have said something sooner. No, I'm the one who should have stopped being so stubborn and said something. You know, now that everything's as it should be, I'm suddenly starving. That's just like you. Come, let's go for tea. Ooh, let's! And we should have some Mercy-baked sweets on the side. I think I love you more than just about anything in the world. You do? Oh, Annie, you're too sweet. Not as sweet as your baking. I love your baking more than anything in the world, too. Other than you. Well, I'm always happy to bake for you, Annie. I'm so happy to have you bake, back. Okay, Alter, Leute, ist doch gut. Selbst ich bin am Bluschen gerade, Alter. Ich hab nicht mal was damit zu tun. Sind Frauenfreundschaften wirklich so deep und krass? Alter Schwede. Damn. Okay, aber gut, freut mich für die beiden. Auf jeden Fall. Claude mit Leonie. Well, we've got another battle coming up. What do you think of our chances? Winning is always the goal. At any rate, I've done everything I can to prepare. That's the right attitude. I'm sure they're doing all they can on their side, too. I don't doubt it, but however strong they are, it's no more than a Fódlan concern. Who knows how far this world extends beyond the boundaries of Fódlan? Talk of strength or weakness doesn't amount to much when it's only in relation to a tiny corner of the world. Guess you're right. Thinking about it like that, even this war seems like a storm in a teacup. Exactly. It's nothing more than an internal quarrel amongst the people of Fódlan. Typical laid-back Claude. I always like talking to you. Your perspective on the world is so refreshing. Things I thought were obvious turn out not to be. The way you think, that changes the way you see things. Common sense never tells the whole story. It's similar to what we were talking about before, about how you need to doubt yourself first. True enough, but where did you get these ideas? That perspective of looking past the walls of Fódlan, when it's all we can see in front of us. Do you really want to know? I do. But I'm afraid now isn't the time. When this war is won, I'll tell you all about it. It'll be easier for me to show you than to tell you. Show me. Are we going somewhere? It's quite a distance. You'll start to appreciate how big the world is if you go. Sounds eye-opening. I'll look forward to it. Can we call it a promise? Yes, it's a promise. But first, let's win this war and leave it far behind us. Nehmt mich bitte mit, ich will das sehen. Ihr müsst mich mitnehmen. Ich bin der Lehrer, ich will das sehen. Was auch immer Claude uns da zeigen will. Bin gespannt. Okay, 2 Gespräche noch. Claude mit Annette und Ignaz mit Marianne. Wie gesagt, Marianne machen wir als allerletztes, weil das ihr letztes Gespräch sein wird. Also, Annette mit Claude. Stimmt, das ging es nicht um den Song? Auch schon so lange her. Let's go.
Hey, Claude. I think I've worked out what your lyrics mean. Care to hear me out? Huh? Sure. So, you managed to work through the labyrinth of my melodic poetry then? I did. You were writing about yourself, right? About how you just keep moving forward no matter what difficulties you encounter? We've got this, we did it, now let's eat. That kind of thing. Am I right? Hey, that's pretty close for being completely wrong. It's actually not about me. It's about you, Annette. It's a song about your single-minded march through life. It's about me? Of course. You know, about how you mess up and make a big fuss about stuff sometimes, but you're always looking ahead and striving. I just wanted to capture your pleasant, fidgety, fussy nature in a song. Oh, I see. I'm flattered. I think. Actually, I can't really tell if you're saying something nice or not. Of course I'm saying something nice. I'm so happy I get to be friends with someone like you. Everyone's really uplifted by your cheerful attitude, your refusal to give up, and that boisterous nature of yours. Boisterous. That's definitely not a compliment. Still, thank you, Claude. I'm really pleased that you thought so hard about me and wrote a neat song like that. You know, what this song really needs is a nice little dance to go with it. I couldn't agree more. And once you've finished, you should perform it for everyone. You're a fine dancer after all. Nope, not happening. I'm afraid my dances are not for public consumption. It will have to suffice that I let you see it. You drive a hard bargain. And if this performance is just for me, maybe I can coax you into letting me hear some of your other songs? I suppose there are a few others I could maybe share. Like my bear song, or my dungeon song. Ooh, or the Waltz of the Swamp Beasties. I have never been more on board with anything in my entire life. Oh, they're all just silly songs. I don't know that they're anything worth being excited about. I'll be the judge of that, and I can tell just by their descriptions that I'm right to be excited. Well, I guess I have no choice. I'm making an exception just for you, Claude. I'm honored to be the exception, as well as your #1 fan. Da muss ich sagen, das war eigentlich schon ziemlich klar, dass der Song über Annette handelt. Dass Annette das nicht herausgefunden hat, ist ein bisschen schade, aber reflektiert auch ihren Charakter, muss ich dazu sagen. Okay, Marianne. Letztes Gespräch. Und dann hat Marianne kein Gespräch mehr. So wird der Part enden. Marianne. Ich hoffe, dieses Gespräch mit Ignaz wird ein tolles Gespräch. Huh. What's that about? Och, nee. Marianne guckt schon so, als hätte sie gar keine Lust mehr. Ignaz, geh da hin und rette sie. Marianne, I saw you on the training grounds earlier. It looked like there was an argument. Oh, no. It was nothing. Are you sure? Nothing happened at this morning's training? Well... Be honest. Okay, tell me what happened. I just couldn't keep up with the rest of the group. Everyone got so mad at me. They said something about looking into their eyes so I could read their movements, but I couldn't do it. Die wollen Schläge, und zwar von mir persönlich. They may have a point. I'm a hindrance to everyone. I can't do it. Of course not. That goes without saying. It's hard to accomplish anything on your own. Look at me. By myself, I'm worse than useless. Can you see where I'm going with this? To succeed, you have to cooperate. You can't do that if you're not paying attention to nonverbal cues. Huh? Please, try looking up. Looking people in the eye. You'll see some things that you've never seen before. People worry about you and rely on you. You'll see that on your allies' faces. In a way, you'll see what they're thinking. You may be right. It was my fault for looking down. Thank you, Ignaz. I appreciate your encouragement. Of course. Look, we both saw the sunset and appreciated its beauty. Nature communicates without words. We can do the same.
We don't need to speak to be understood. Stop staring at your feet. Look at us. That'll be a good start. I can certainly try. Look at this precious smile, verdammt nochmal. Is something wrong? Did I say something to upset you? Oh no, to the contrary. I just realized that I was missing something. A thing of remarkable beauty. Right under my nose. Remarkable beauty? What? Don't mind me. Ignaz, Junge. Also Ignaz hat heute echt Rizz gezeigt, muss ich zugeben. Boah, und das waren jetzt alle Gespräche, krass. Einfach der Part geht einfach eine Stunde. Wir hatten gerade einfach eine Stunde nur Gespräche. Aber musste sein, weil sonst hätten wir ja keine weiteren Gespräche freigeschaltet. Wir hatten jetzt sehr, sehr viel verschiedene Themen auch. Das ist echt krass gewesen. Und wie gesagt, Marianne hat gar keine Gespräche mehr. Das ist auch voll schade, aber es ist eigentlich auch ein Achievement. Wie gesagt, ich habe es ja geschafft, mit jedem meiner Schüler ein Gespräch zu haben. Und das ist auch gut so. Und jetzt noch halt das Ziel, dass meine Schüler unter sich noch alle Gespräche freischalten. Und da haben wir heute einen ganz großen Step nach vorne gemacht. Auch wenn der Part eine Stunde geht. Das war trotzdem ein voller Erfolg. Und ich freue mich auf weitere zukünftige Gespräche. So, das war aber jetzt wirklich genug Stoff. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beziehungsweise, ich habe gar nichts gemacht. Ich hoffe, euch haben die Gespräche meiner Schüler gefallen, die wir uns zusammen angeguckt haben. Alles, was ich gemacht habe, ist diesen Part schneiden und ein bisschen was dazu labern. Okay. In der nächsten Folge habe ich keine Ahnung, was wir machen. Wie gesagt, die letzte Folge, ja, es ist schon Abend geworden, Leute. Es ist nicht krass. Die letzte Folge, wie gesagt, ist über 2 Monate her. Und da haben wir halt, wie gesagt, die Kloster erkundet gehabt. Was wir jetzt als nächstes machen, weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich jetzt auf Erkunden beenden gehe, dann fängt ja die nächste Woche an. Zeig mir mal meinen Kalender, bitte. Genau, dann müsste ich jetzt unterrichten. Und dann haben wir hier die Legende im Sand, eine Sidequest und Sichtung seltener Monster. Dann müssen wir die beiden Quests machen. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Okay. Und am Ende des Monats war Marsch zum Feld von Gronder. Okay. Ja, dann werden wir im nächsten Part unterrichten und eins der beiden Quests machen. Entweder die Sidequest oder den optionalen Kampf. Wahrscheinlich den optionalen Kampf, weil der einfacher sein wird. Aber mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bleibt clean. Until next time. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses wieder. Es geht wieder weiter. Wie gesagt, für euch war wahrscheinlich keine Unterbrechung, aber für mich geht es jetzt endlich mal weiter. Hoffe ich. Und ja. Ich habe nichts weiter zu sagen. Haut rein, bleibt clean und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.